morning, everyone. I'm Sergeant Jack Poitras, and we'd like to take this opportunity to acknowledge the traditional territories of the Indigenous peoples in the Treaty 6 region and the Métis Settlement and Métis Nation of Alberta, Regions 2, 3, and 4. I'm sure you can appreciate that it's early in the investigation, and we want to gather all the information for you, and for that reason, we will not be holding a question and answer period. Additional details will be provided, shared at a later date. So, before I introduce the Deputy Commissioner, I'll just repeat that in French. Bonjour à tous. Nous aimerions profiter de cette occasion pour reconnaître le territoire traditionnel des peuples autochtones de la région du traité numéro 6 des établissements métis de la nation métisse de l'Alberta, régions 2, 3 et 4. Je suis sûr que vous pouvez apprécier que c'est très tôt dans l'enquête et nous voulons amasser toute l'information disponible, et pour cette raison, il n'y aura pas de période de questions et réponses. Des détails supplémentaires pourront être communiqués plus tard. Now I would like to welcome Deputy Commissioner Curtis Zablocki, Commanding Officer of Alberta, to the podium. J'aimerais maintenant souhaiter la bienvenue au commissaire adjoint, officier en charge de l'Alberta, Curtis Zablocki. Afternoon, everyone. Thank you for joining us here today. This is never the kind of news that we want to share. Constable Harvinder Singh Dhami, known to everyone as Harvey of the Strathcona RCMP detachment, was killed in the line of duty this morning at 2 a.m. Constable Dhami was involved in a motor vehicle accident while responding to assist members with a noise complaint. While en route to the call, his vehicle struck a large concrete abutment or barrier. Despite efforts of the emergency personnel and civilians on scene, Harvey succumbed to his injuries. Constable Dhami graduated depot in 2019 and was posted to the Strathcona Municipal Detachment. Right from the time he started at depot, Harvey was known as someone who was mature with a strong sense of responsibility. He was hardworking, dependable, and so well liked by everyone around him. This was so evident this morning in speaking with his watchmates and colleagues here in the detachment. Constable Dhami took great pride in wearing the uniform, and we were very proud to have him on our team. Harvey is survived by his wife, Harvinder, and her family, his mother, his sister, and his brother. Losing a member of our police service and a member of the community is incredibly difficult. We're very appreciative of the support that's been extended to the family, our staff, and the community. I'd like to now ask Superintendent Dale Kendall, our officer in charge of Strathcona Detachment, to speak about Harvey's time here in Strathcona. French Virgin. Bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Ce n'est jamais le genre de nouvelles que nous voulons partager. L'agent Harvinder Singh Dhami, connu sous le nom de Harvey, du détachement de comté de Strathcona, a été tué dans l'exercice de ses fonctions vers 2 heures ce matin. Harvey a été impliqué dans un accident de la route alors qu'il se rendait auprès des membres pour les aider à résoudre une plainte relative au bruit. Alors qu'il se rendait sur les lieux, son véhicule a heurté un bloc de ciment. Malgré les efforts des personnes présentes sur les lieux, Harvey a succombé à ses blessures. Harvey comptait 3 ans de service, était âgé de 32 ans et avait été affecté au détachement municipal de Strathcona à sa sortie de la division de dépôt. Dès son entrée en fonction à la division dépôt,
Harvey a été reconnu comme quelqu'un de mature, doté d'un grand sens de responsabilité. Il était travailleur, fiable et apprécié par tous qui travaillaient avec lui et le membre du public aussi. Harvey était très fier de porter l'uniforme. Harvey laisse dans le deuil de sa femme, Harvinder, et sa famille, sa mère, ses 2 frères et sœurs. J'aimerais inviter le superintendant Kendall à prendre la parole pour parler du temps passé par Harvey au sein du détachement du comté de Strathcona. Afternoon, everyone. As the officer in charge of the Strathcona County RCMP detachment, I, along with the First Watch and our entire detachment, were fortunate to work with Harvey firsthand. Harvey was known for being a hard-working go-getter that could always be counted on. He also never shied away from taking calls and always wanted to learn on the job, no matter what the task or risk might be. He was one of the most professional people I have ever met. While he was composed, he had a great sense of humor and was always a team player, always. He would put everyone at ease and would always offer a helping hand to those around him. Harvey also had one of the most positive attitudes. No matter what was thrown his way, he was always ready to do his part. It is also so important to remember, he wasn't just a police officer. He was a husband. He was a son. He was a brother. He was a friend. He was a colleague. And he was so much more. To those who knew him, please share your stories with one another and with everyone who wants to listen. I know this is a difficult time, but we are here to support one another and his loved ones. Funeral and procession details will be confirmed and shared with the community in the coming days. We appreciate your patience. Thank you for coming out. Thank you for your support. And thank you for joining us in mourning during this, the most difficult of times. Thank you. Bonjour à tous. En tant qu'officier responsable du détachement du comté de Strathcona, j'ai eu la chance de travailler avec lui, ainsi que les autres membres du détachement ici. Harvey était connu pour être un travailleur acharné sur lequel nous pouvions toujours compter. Il ne rechignait jamais à prendre des appels et voulait toujours apprendre sur la tasse, quelle que soit la tâche ou le risque à accomplir. Il était l'une des personnes les plus professionnelles que j'ai jamais rencontrées. Tout en étant posé, il était un grand sens de l'humour et avait toujours l'esprit d'équipe. Il mettait tout le monde à l'aise et tentait toujours une main secourable à ceux qui l'entouraient. Harvey avait également l'une des attitudes les plus positives avec laquelle j'ai jamais travaillé. Peu importe ce qu'on lui demandait, il était toujours prêt à faire part. Très important à constater, mais il n'était pas seulement un policier, c'était un mari, un fils, un frère, un ami, un collègue, bien plus encore. À ceux qui l'ont connu, je demande de partager leurs histoires avec les autres.
Je sais que c'est un moment difficile, mais nous sommes là pour nous soutenir les uns et les autres et soutenir ses proches. Les détails des funérailles et des cortèges seront confirmés et communiqués à la communauté dans les prochains jours. Merci d'être venu, de vous être rejoints à nous cette période difficile.